హాయ్ అండి, నేను సురేఖ అని సెలబ్రిటీ సీక్రెట్స్ గురించి నాకు వన్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్ చెప్పారు. సో ఇక్కడికి వచ్చి అసలు ఎలా ఉందో చూద్దామని వచ్చాను. వచ్చిన తర్వాత అంబియన్స్ అంతా నచ్చింది. వచ్చిన తర్వాత మాధవి గారు, వెంకట్ గారు మాట్లాడి వాళ్ళు చెప్పే విధానం నచ్చింది. అంటే నేను పెద్ద ట్రీట్మెంట్స్ కోసం రాలేదు, అసలు ఒక్కసారి వచ్చి చూస్తే మీరు ఎలా ఉంటుందో చూడండి అన్నారు. నాకు వచ్చి చూసినప్పుడు నేను చాలా ఇంప్రెస్ అయ్యాను. మీలో ఎవరికైనా ఏ ట్రీట్మెంట్స్ కావాలన్నా వీళ్ళన్నీ జర్మన్ టెక్నాలజీ అండ్ కొరియన్ మిషనరీస్ అన్నీ వాడుతున్నారు. ఇట్ ఈస్ వెరీ నైస్. నేను చూశాను, కొంతమంది క్లయింట్స్ని చూశాను, వాళ్ళతో మాట్లాడి చూశాను, అండ్ దే ఆర్ వెరీ హ్యాపీ. మీరు కూడా వస్తే యుల్ బీ వెరీ హ్యాపీ.